آقا سلام علیکم، امیدوارم حالتون گل گلابی باشه. چطورین؟ خوبین؟ قربونت، منم خوبم. آقا من اسپیکسارم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره بریم پارک رو بازی بکنیم. امیدوارم که مثل قدیم نترسم. آقا بزنیم بریم. یا علی کیا که تم ها آبتم هیا زندگی آبتم هیا. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. The Park. جونم قیافه. جونم قیافه. I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask دیگه تو information. ماشین بشین تا برم یه نگاهی بندازم و بیام دیگه. واه شروع شد. اوکیه مشکلی به ما. آقا ترس تو کارمانی مگه نه؟ میدونم گفتیم. من که میدونم گفتیم. بابا من باش کجا برم الان؟ خیلی گرافیکش خوبه، هنری، شبیه لایف ایز استرنج. گوگلیه این تیتیت What the چرا اینطوری شد؟ چیزی زده فکر کنم دختره. Lorraine. هی لورین Don't blame yourself, Lorraine. خودتو سرزنش نکن Things داره. all the time. مردم Take a deep همیشه breath. یه چیزایی از Think دست about the میدن. last place you saw یه your نفس sons عمیق together. بکش و Hey, stop. نفهمیدم. یو خدا. I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. میگه فکر کنم بچت رفت تو پارک. اینه پارک هاجی؟ نمیشه من نرم داخل؟ نمیشه بچه بیای اینجا من برات یه دونه دیگه بخرم؟ Callum, where are you going? کلم آتلانتیک ایست آیلند پارک. Callum, I told you to wait in the car. Come on, this way. There's something special about the entrance to an چه amusement بچه park. خریه. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. یادتون نره ماسک On the other, حتی anything we پای might dare to پیسی. dream. ماسک هیچ No وقت wonder فراموش Callum ran back نشه. inside. هیچ وقت. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. چرا در این طوری میشی تو؟ وی چی شد؟ اوه Oh my god. آقا اگه قراره همین اینقدر سریع وحشتناک شه همین الان ویدیو رو تموم کنم مگه نه؟ Oh God. The park. What happened here? یه شیفت و یه دونه بزنی میدونه. You can't catch me. میگیرم واستا Callum, come back here right now. واستا بچه تو رو خدا داخل این نرو. تو رو جون من داخل این نرو. من ننتم بچه واستا. حاجی من میترسم داخل این برم. نه بیا بریم من که بچه اونجاست. بیا بریم. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. پس قراره این تو هم بریم. اره جالب شد. گفت نمیرم داخل خیلی تاریکه، چراغ قوه نیاز دارم. داش اینجا اصلا ترسناک نیست که. این پارک بین قشنگی. Callum! Where did you go? Catch me, Mom.
منو بگیر مامی. این چی منو بگیر؟ I think this belongs to Callum. ای خدا. جد چیپ پانک ویلکامز یو تو اتلانتیک آیلند پارک. بلند کن. آقا من دستشویی دارم. درسته؟ پس جا از این طرف از اون طرف هر جا بریم پس یه طرف. کجا بریم؟ Hello? Callum? Stay where you are! کجاست؟ اونه؟ طوله ماسته. چه بچه با دل و جرأتیه. با سوار شیم. سوار شو. Come on, Mommy. سوار شو. بابا سوار شو دیگه. بابا سوار شو. آقا یه شفق هم میذاشتی ما یه حال بیاد. انصافاً جای قشنگی. جدی میگم دایی. جای قشنگی انصافاً. آقا نرو این تو. من میترسم بابت این صدام که داره میاد. نویز شرمنده. اینجا خیلی گرمه. مجبورم پنکه روشن کنم. خیلی Near a گرمه. great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. او A داستان boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The چی به سر woodcutter ما asked اومده؟ his wife one night. I وودکاتر tell you what, چی husband, میشد؟ we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow Ui. and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. تا اینجا که راجب 2 بچه است. یکی دختر یکی The next پسره. morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a مادر slice of پدرشون bread یعنی خیلی and فقیر warns بودن و them این that they حرفا. will get no more food that day. فکر کنم گفتش که Clever بچه‌هاشون رو Hansel بردن leaves a توی trail of white جنگل ول stones کردن. behind them as they pass I into the don't woods. know. When their ووی father leaves them, the children wait a چیه؟ while, then follow the trail back to their parents' بلند house. کن. رود کنی نگام نکنی. با برگرد. After باش کنیم receiving بابا. a thorough ترس چیه؟ scolding بچه from their می‌ترسی؟ parents for getting lost in the woods, the اینجا children were اشغال. sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. ای خدا. طولانی شد آقا. خسته In the شد. morning, زود their باش. mother gave them a slice of bread and led them deep into the Bash. forest once again. این چیه؟ Hansel broke his bread into Tasmanian pieces chicken. and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. نفسم But میاد. hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. بیدایی. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy این هموناست که eyes. سوار دارو Oh, you میشه. dear children, سوار دارو who میشن brought اینا. you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you.
But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Uy! Once inside the house, آقا اینکم مه رفته توش. she stuffed Hansel into a cage ببینم and put Gretel to work, sweeping and cleaning her بابا house. داستانش نمیخوام بیا Your برو brother will make a good mouthful, the old witch Zod. told Gretel. Zod. Once he is fattened up, I shall feast upon him. کجاست؟ Time passed, and poor Hansel بالاخره refused to خروج eat, fearing the day بالاخره that the خروج witch would eat نزدیکه. him. The witch, for her part, روشنایی grew میبینم impatient. به Today, مولا I روشنایی will cook میبینم and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. اوه 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 But Gretel pretended not to understand. پیرزن I do not خرف know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. آفرین دختر خوب آفرین گوگلی مگولی Seizing her courage, Mashallah. brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. It's good. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. واه چه بچه‌های And خشنی then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. اوه 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 بچه ها خوردنش دی انداختنش تو دیگه حلیمی همین هست توش نظره میدن اوی دیگه بر نگردی آفرین آفرین کجا برم Callum! اوه اون طرفه Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old این witch, رفتی میکنه even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We اوخه were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. چه دردناکه دایی بودو حالا میتونی ایوه خب است که Hello? Another accident. This place. خونه رو زمین آجی یا خدا چیزی نیاد اوپن دور وی 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 what very soon I will know if the حاجی اینجا هرچی عروسک وحشتناکه کرده تو قاچه چشش که برو فرار کن چی بود پرت کردی؟ بیا پایین ببینن دعوا کنیم با هم دیگه بیا آقا چه پارکی همه چی وحشتناکه این چیه؟ This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. حاجی مطمئنی اینجا پارکه؟ خدایی میگم همه چی خون سرد باش Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides.
میرم اونجا. First time I saw Callum, چرخ و my فلک. thoughts betrayed me. I چرخ looked down at this wrinkled, red, فلک. bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And it shattered. And as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that حالا followed, وسط built on a single traitorous پارک thought. به این ترسناکی یاد تمام خاطرات زندگیش میفته. تا توفی که کرده روی دیوار توی بچگی داخل 5 سالگیش هم یادش میاد تعریف میکنه. صبر کن. I don't have any حرف. حاجی این داخل چیه؟ read the page. بیا بدو برو بدو. نمیتونی بدویی؟ بدو. آفرین. مردم. Constant crashes in 80s music. آقا نترسیدم من. Guess it floats someone's boat. خودتون دیگه میدونید. ستون نترسیدن در دنیا. اوی. چرا دست تو موهاش میکنه این آموزا؟ حاجی زئوس اومده. برو. What the fuck؟ چرا اینطوریه؟ قضیه چیه واقعا؟ توهم چیه؟ نمیشه ماشین بازی کرد؟ اونجا که نوره باید بریم فکر کنم. تون بود تو رو خدا تون بود. برو جون جاده. برو جون مادرت. برو جون مادرت. اینجوری نیای بیرون میدزدنت. اوه آجی چیه؟ نمیخوام نگاه کنم. اوه تو هم باید خشک باستی اینجا. کجا بریم؟ نکن قلبت اینطور تون میزنه. بریم ببینیم چی بود. بابا این خود تون نمیدوه که. حاجی صدا میاد. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. همین الان از Once, یه when Callum was حادثه very small, هیچ از دو I left him حادثه asleep in the car while I ran an errand. بعد دو Don't remember what سه it was. حادثه بعد When I came سه back, دیگه تکمیله. the sheriff was standing next to the سه car. حادثه بعد جون watching my سالم boy به through در the window. برده. I didn't like what I saw in his هنوزم eyes. یاد چیزشه Judgment. خاطراتشه. او ول He wrote me کن. the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. والا اینجا هرچی میخونی یه بلایی سرت میاد. Callum! وی صدا بچه میاد. Callum! Tell mommy where you are! آقا میام نجاتت میدم. گریه نکن خوشگلم. میام نجاتت میدم. Callum! اصلا نترسی ها. من اینجا. یا خدا. بابا بیا کنار کنار. همین عروسکانو واقعا هیچ وقت عروسک نخرید. هیچ وقت. Don't be afraid.
A lot of people idolize their children. You hear them He's talking about their coming. kids and just the way they Ki dare talk. miyad? Their fucking voices make me want to vomit. What the fuck? My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my Owes me gears. everything. And he owes me everything. 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 It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Mommy is coming, Callum. Callum, where did you go? Stay where you are. Don't be afraid. آقا مرسی از اینکه تماشا کردین. تا همینجا بیشتر نمیتونم برم، کشش قلبی ندارم، ضعیف قلبم. آقا مرسی که تماشا کردین، دمتون گرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب دیگه یادتون نره. اون زنگولم یه چک بزنید زیر گوشش. این چه صدایی میاد حاجی؟ بیا این طرف تو رو خدا. دمتون گرم. خلاصه بودتون. بای.